안녕하세요. 호박잎은 우리가 흔히 아는 호박의 어린 잎으로 여름철 별미이자 영양가 높은 건강 식재료입니다. 제철인 7월부터 10월까지 짧은 기간 동안만 맛볼 수 있어 더욱 귀하게 여겨지는데요. 특유의 부드러운 식감과 은은한 향, 그리고 풍부한 영양 성분 덕분에 예로부터 밥상 위에 자주 오르던 채소입니다. 특히 쌈 채소로 인기가 많으며 호박잎 쌈은 맛과 건강을 동시에 잡을 수 있는 훌륭한 식단입니다. 호박잎의 주요 성분 및 효능. 호박잎은 다양한 비타민과 미네랄, 그리고 항산화 성분을 풍부하게 함유하고 있어 우리 몸에 이로운 효능이 많습니다. 1. 주요 성분. 베타카로틴. 호박잎의 가장 대표적인 성분으로 주황색 호박 열매보다 오히려 잎에 더 풍부하게 함유되어 있습니다. 베타카로틴은 체내에서 비타민 A로 전환되는 프로비타민 A 위 일종으로 강력한 항산화 작용을 합니다. 비타민 A. 베타카로틴이 전환되어 생성되는 비타민 A는 눈 건강, 피부 점막 건강 유지, 면역력 강화에 필수적인 영양소입니다. 비타민 C. 면역력 강화, 피로 회복, 콜라겐 생성 및 피부 미용에 중요한 역할을 합니다. 비타민 K. 혈액 응고와 뼈 건강에 필요한 비타민입니다. 호박잎에 풍부하여 뼈의 칼슘 손실을 막고 골밀도 유지에 도움을 줍니다. 칼슘. 뼈와 치아 건강에 필수적인 미네랄입니다. 시금치보다 칼슘 함량이 높아 골다공증 예방에 효과적입니다. 칼륨. 체내 나트륨 배출을 돕고 혈압 조절에 기여하여 고혈압 예방 및 관리에 좋습니다. 철분. 빈혈 예방에 중요한 미네랄로 호박잎에도 적당량 함유되어 있습니다. 식이섬유. 수용성 및 불용성 식이섬유가 모두 풍부하여 장 건강에 탁월한 효능을 발휘합니다. 엽록소, 클로로필. 호박잎의 짙은 녹색을 나타내는 성분으로 해독 작용, 항염증 작용, 혈액 정화 등에 도움을 줄 수 있습니다. 2. 호박잎의 놀라운 건강 효과. 눈 건강 증진. 호박잎의 풍부한 베타카로틴과 비타민 A는 망막 기능을 개선하고 노독신, 시각색소, 합성을 촉진하여 야맹증, 안구건조증을 예방하고 전반적인 시력 유지에 도움을 줍니다. 또한 루테인 성분도 함유되어 있어 백내장이나 황반변성 등 노인성 안구 질환 예방에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 강력한 항산화 및 항암 효과. 베타카로틴, 비타민 C, 엽록소 등 호박잎에 함유된 다양한 항산화 물질은 체내 활성산소를 제거하여 세포 손상을 막고 노화 방지에 기여합니다. 특히 발암 물질 생성을 억제하고 암세포의 성장을 저해하는 효과가 있어 각종 암 예방에 도움이 될 수 있습니다. 뼈 건강 및 골다공증 예방. 호박잎은 칼슘과 비타민 K를 풍부하게 함유하고 있어 뼈와 치아를 튼튼하게 하는 데 탁월합니다. 특히 비타민 K는 칼슘이 뼈에 흡수되는 것을 돕고 뼈에서 칼슘이 빠져나가는 것을 막아 골다공증 예방 및 개선에 효과적입니다. 성장기 어린이와 뼈 건강이 약해지는 중장년층에게 특히 좋습니다. 혈관 건강 및 성인병 예방. 칼륨이 풍부하여 체내 나트륨 배출을 촉진하고 혈압을 조절하는 데 도움을 줍니다. 또한 식이섬유와 항산화 성분들은 혈중 콜레스테롤 수치를 개선하고 혈관의 탄력을 유지하여 고혈압, 동맥경화, 심근경색 등 심혈관 질환과 같은 성인병 예방에 기여합니다. 장 건강 개선 및 변비 예방. 풍부한 식이섬유는 장 운동을 활발하게 하여 변비를 예방하고 장 건강을 증진시킵니다. 변비로 고생하는 사람이나 다이어트 중인 사람에게 특히 유익합니다. 또한 장내 유익균의 성장을 돕는 환경을 조성하여 전반적인 소화 기능을 개선하는 데도 도움을 줍니다. 피로 회복 및 면역력 강화. 호박잎에 함유된 비타민 C와 다양한 무기질 성분들은 신진대사를 활발하게 하고 피로 물질의 축적을 억제하여 만성 피로 회복에 도움을 줍니다. 또한 면역 체계를 강화하여 감기, 독감 등 외부 바이러스나 세균에 대한 저항력을 높여줍니다. 피부 미용. 비타민 A, 비타민 C, 베타카로틴 등 항산화 비타민은 피부 세포의 재생을 촉진하고 자외선으로 인한 손상을 줄여 피부 탄력 유지와 주름 개선에 도움을 줍니다. 맑고 건강한 피부를 유지하는 데 기여합니다. 이뇨작용 및 노폐물 배출. 칼륨과 수분 함량이 높아 이뇨작용을 촉진하여 체내 불필요한 수분과 노폐물 배출을 돕습니다. 몸의 붓기를 빼는 데 효과적이며 신장 건강에도 도움을 줄 수 있습니다. 호박잎 쌈의 건강 효과. 호박잎은 쌈 채소로 가장 많이 소비됩니다.
부드러운 식감과 은은한 향이 밥과 양념의 맛을 더욱 돋우며 3으로 섭취할 때 얻을 수 있는 시너지 효과가 많습니다. 1. 호박잎 3의 장점, 영양소 균형 및 흡수율 증가, 강된장, 쌈장과의 조합. 호박잎은 비타민과 식이섬유가 풍부하지만 단백질이 부족할 수 있습니다. 이때 된장이나 강된장은 부족한 단백질을 보충해주고 콩의 발효 과정에서 생성된 유익균은 장 건강에 시너지 효과를 줍니다. 지용성 비타민 흡수율 증가. 호박잎의 핵심 성분인 베타카로틴, 비타민 A 정부채는 지용성 비타민입니다. 쌈장이나 강된장에 함유된 소량의 지방은 베타카로틴의 체내 흡수율을 높여주어 호박잎의 효능을 더욱 효과적으로 누릴 수 있게 합니다. 다이어트 및 체중 관리, 낮은 칼로리, 높은 포만감. 호박잎은 100g 당 약 30kcal로 매우 낮아 칼로리 부담 없이 섭취할 수 있습니다. 풍부한 식이섬유는 포만감을 오래 유지시켜 과식을 방지하고 체중 관리에 도움을 줍니다. 건강한 탄수화물 섭취. 밥과 함께 쌈으로 먹으면 백미 위주의 식단보다 훨씬 많은 식이섬유와 비타민, 미네랄을 동시에 섭취하게 되어 영양 균형을 맞추는 데 좋습니다. 소화 촉진 및 변비 개선. 풍부한 식이섬유가 밥과 함께 소화되어 장 운동을 더욱 활발하게 합니다. 이는 만성 변비 개선에 탁월한 효과를 보이며 장내 환경을 건강하게 유지하는 데 기여합니다. 염분 배출 및 혈압 조절. 쌈장이나 강된장은 염분 함량이 높을 수 있으나 호박잎의 풍부한 칼륨이 체내 나트륨 배출을 촉진하여 염분 과다 섭취로 인한 혈압 상승 위험을 상쇄하는 데 도움을 줍니다. 물론 강된장 자체의 염분은 적절히 조절하는 것이 좋습니다. 식욕 증진 및 여름철 보양식. 더운 여름철 입맛을 잃기 쉬울 때 호박잎 쌈은 특유의 향긋함과 부드러운 식감으로 잃었던 입맛을 돋우는 데 효과적입니다. 다양한 영양소를 한 번에 섭취할 수 있어 여름철 기력 회복에도 좋습니다. 2. 호박잎 쌈 맛있게 즐기는 팁. 호박잎 손질. 호박잎의 억센 줄기 부분의 껍질은 질김으로 반드시 벗겨내야 부드러운 식감을 즐길 수 있습니다. 줄기 끝을 살짝 꺾어 아래로 당기면 실처럼 껍질이 쉽게 벗겨집니다. 찌는 방법. 호박잎은 삶기보다는 찜기나 밥솥에 찌는 것이 좋습니다. 물기가 잎에 직접 닿지 않아 물러지지 않고 영양소 손실도 줄일 수 있습니다. 김이 오른 찜기에 3에서 5분 정도 찌면 됩니다. 너무 오래 찌면 물러지고 색이 변할 수 있으니 주의하세요. 강된장 또는 쌈장. 짭조름하고 구수한 강된장이나 쌈장을 곁들이면 호박잎 쌈의 맛을 극대화할 수 있습니다. 멸치 육수를 활용하여 자작하게 끓인 강된장은 호박잎과 최고의 궁합을 자랑합니다. 다른 재료 추가. 밥 외에도 견과류, 버섯, 두부 등을 곁들이거나 으깬 두부를 넣은 쌈장을 만들어 영양을 더욱 보강할 수 있습니다. 섭취 시 주의사항. 호박잎은 대체로 안전하고 유익한 채소지만 몇 가지 주의할 점이 있습니다. 수산 함유. 호박잎에도 시금치나 비름처럼 수산이 소량 함유되어 있습니다. 수산은 칼슘 흡수를 방해하고 신장 결석을 유발할 가능성이 있으므로 생으로 먹기보다는 반드시 끓는 물에 살짝 데치거나 쳐서 섭취하는 것이 좋습니다. 데친 후 찬물에 충분히 헹궈내면 수산이 대부분 제거됩니다. 식이섬유 과다 섭취. 풍부한 식이섬유는 장 건강에 이롭지만 장이 약하거나 과민성 대장 증후군이 있는 경우 한 번에 너무 많은 양을 섭취하면 복부 팽만감, 가스, 설사 등의 소화 불량 증상을 유발할 수 있으므로 소량씩 섭취하며 몸의 반응을 살피는 것이 좋습니다. 채취 시 주의. 직접 야생에서 호박잎을 채취할 경우 농약 살포 지역이나 오염된 지역이 아닌지 확인하고 깨끗한 환경에서 자란 것인지 확인해야 합니다. 호박잎은 여름철 밥상을 풍성하게 만드는 영양 만점 식재료입니다. 그저 맛있는 쌈 채소를 넘어 다양한 건강 효능을 지닌 호박잎을 올바른 방법으로 섭취하여 건강한 여름을 보내시길 바랍니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Hello. Pumpkin leaves are the young leaves of the pumpkin we commonly know, and they are a summer delicacy and a nutritious healthy food. They are considered even more precious because they can only be enjoyed for a short period from July to October, which is the peak season. They have been a vegetable that has been frequently served on the table since ancient times due to their unique soft texture, subtle fragrance, and rich nutrients.
They are especially popular as wrap vegetables, and pumpkin leaf wraps are an excellent diet that can provide both taste and health. Main ingredients and effects of pumpkin leaves. Pumpkin leaves are rich in various vitamins, minerals, and antioxidants, so they have many beneficial effects on our bodies. 1. Main ingredients. Beta-carotene. This is the most representative ingredient of pumpkin leaves, and it is more abundant in the leaves than in the orange pumpkin fruit. Beta-carotene is a type of provitamin A that is converted into vitamin A in the body, and has a powerful antioxidant effect. Vitamin A. Vitamin A, which is produced by converting beta-carotene, is an essential nutrient for maintaining eye health, skin mucosa health, and strengthening immunity. Vitamin C. It plays an important role in strengthening immunity, recovering from fatigue, producing collagen, and beautifying the skin. Vitamin K. It is a vitamin necessary for blood clotting and bone health. It is abundant in pumpkin leaves, preventing calcium loss from bones and helping maintain bone density. Calcium. It is an essential mineral for bone and dental health. It has a higher calcium content than spinach, making it effective in preventing osteoporosis. Potassium. It helps excrete sodium from the body and contributes to blood pressure control, making it good for preventing and managing high blood pressure. Iron. It is an important mineral for preventing anemia, and pumpkin leaves also contain an appropriate amount. Dietary fiber. It is rich in both soluble and insoluble dietary fiber, making it excellent for intestinal health. Chlorophyll. It is an ingredient that gives pumpkin leaves their dark green color, and can help with detoxification, anti-inflammation, and blood purification. 2. Amazing health benefits of pumpkin leaves. Promotes eye health. Beta-carotene and vitamin A, which are abundant in pumpkin leaves, improve retinal function and promote the synthesis of rhodopsin, visual pigment, preventing night blindness and dry eyes, and helping to maintain overall vision. It also contains lutein, which can have a positive effect on preventing age-related eye diseases such as cataracts and macular degeneration. Powerful antioxidant and anti-cancer effects. Various antioxidant substances contained in pumpkin leaves, such as beta-carotene, vitamin C, and chlorophyll, remove active oxygen in the body, prevent cell damage, and contribute to anti-aging. In particular, it can help prevent various cancers by suppressing the production of carcinogens and inhibiting the growth of cancer cells. Bone health and prevention of osteoporosis. Pumpkin leaves are rich in calcium and vitamin K, making them excellent for strengthening bones and teeth. In particular, vitamin K helps calcium be absorbed into bones and prevents calcium from being lost from bones, which is effective in preventing and improving osteoporosis. It is especially good for growing children and middle-aged people with weakened bone health. Vascular health and prevention of adult diseases. It is rich in potassium, which promotes sodium excretion from the body and helps control blood pressure. In addition, dietary fiber and antioxidant ingredients improve blood cholesterol levels and maintain the elasticity of blood vessels, contributing to the prevention of adult diseases such as cardiovascular diseases such as hypertension, arteriosclerosis, and myocardial infarction. Improvement of intestinal health and prevention of constipation. Rich in dietary fiber, it prevents constipation and promotes intestinal health by activating intestinal movement. It is especially beneficial for people suffering from constipation or those on a diet. It also helps improve overall digestive function by creating an environment that promotes the growth of beneficial intestinal bacteria. Fatigue recovery and strengthening immunity. The vitamin C and various mineral ingredients contained in pumpkin leaves help to recover from chronic fatigue by activating metabolism and suppressing the accumulation of fatigue substances. It also strengthens the immune system, increasing resistance to external viruses and bacteria such as colds and flu. Skin beauty. Antioxidant vitamins such as vitamin A, vitamin C,
and beta-carotene promote the regeneration of skin cells and reduce damage caused by UV rays, helping to maintain skin elasticity and improve wrinkles. They contribute to maintaining clear and healthy skin. Diuretic effect and waste discharge. High in potassium and water content, they promote diuretic effect and help discharge unnecessary water and waste from the body. They are effective in reducing swelling in the body and can also help with kidney health. Health benefits of pumpkin leaf wrap. Pumpkin leaves are most commonly consumed as wrap vegetables. Their soft texture and subtle flavor enhance the taste of rice and seasoning, and there are many synergistic effects that can be obtained when consumed as wraps. 1. Benefits of pumpkin leaf wrap. Increased nutrient balance and absorption rate. Combination with soybean paste samjang. Pumpkin leaves are rich in vitamins and dietary fiber, but may lack protein. In this case, soybean paste or soybean paste supplement the lacking protein, and beneficial bacteria generated during the fermentation process of soybeans provide a synergistic effect on intestinal health. Increased absorption of fat-soluble vitamins. Beta-carotene, vitamin A precursor, the key ingredient in pumpkin leaves, is a fat-soluble vitamin. The small amount of fat contained in samjang or soybean paste increases the absorption rate of beta-carotene in the body, allowing you to enjoy the benefits of pumpkin leaves more effectively. Diet and weight management. Low calories, high satiety. Pumpkin leaves are very low at about 30 kilocalories per 100 grams, so you can eat them without worrying about calories. The rich dietary fiber keeps you feeling full for a long time, preventing overeating and helping with weight management. Healthy carbohydrate intake. If you eat it as a wrap with rice, you can consume much more dietary fiber, vitamins, and minerals at the same time than a diet based on white rice, which is good for nutritional balance. Promotes digestion and improves constipation. The rich dietary fiber is digested with rice, making intestinal movement more active. This is excellent for improving chronic constipation and contributing to maintaining a healthy intestinal environment. Salt excretion and blood pressure control. Samjang or gangdanyang may have high salt content, but the potassium in pumpkin leaves helps to excrete sodium from the body, which helps to offset the risk of high blood pressure caused by excessive salt intake. Of course, it is recommended to moderate the salt content of gangdanyang itself. Appetite booster and summer health food. When it is easy to lose your appetite in the hot summer, pumpkin leaf wrap is effective in stimulating your lost appetite with its unique fragrance and soft texture. It is also good for recovering energy in the summer because you can consume various nutrients at once. 2. Tips for enjoying pumpkin leaf wrap deliciously. Preparing pumpkin leaves. The skin of the tough stem part of the pumpkin leaf is tough, so you must peel it off to enjoy the soft texture. If you slightly bend the end of the stem and pull it down, the skin will easily peel off like a thread. Steaming method. It is better to steam pumpkin leaves in a steamer or rice cooker rather than boiling them. Since the water does not touch the leaves directly, they do not wilt, and nutrient loss is also reduced. Steam in a steamer with steam for 3 to 5 minutes. Be careful not to steam for too long, as they may wilt and change color. Soybean paste or samjang. You can maximize the taste of pumpkin leaf wraps by adding salty and savory soybean paste or samjang. Soybean paste made by boiling anchovy broth is the best match with pumpkin leaves. Add other ingredients. In addition to rice, you can add nuts, mushrooms, tofu, etc., or make samjang with mashed tofu to further enhance the nutrition. Precautions when consuming. Pumpkin leaves are generally safe and beneficial vegetables, but there are a few things to be careful of. Contains oxalic acid. Pumpkin leaves also contain a small amount of oxalic acid, just like spinach or amaranth. Oxalic acid interferes with calcium absorption and can cause kidney stones, so it is recommended to blanch them in boiling water or steam them before eating them raw. If you rinse it thoroughly in cold water after blanching,
most of the oxalic acid will be removed. Excessive intake of dietary fiber. Rich dietary fiber is good for intestinal health, but if you have a weak intestine or irritable bowel syndrome, eating too much at once can cause indigestion symptoms such as abdominal bloating, gas, and diarrhea, so it is better to eat small amounts and observe your body's reaction. Caution when collecting. If you collect pumpkin leaves directly from the wild, make sure that it is not an area sprayed with pesticides or a polluted area, and that it is grown in a clean environment. Pumpkin leaves are a nutritious ingredient that enriches the summer table. Beyond being a delicious wrap vegetable, pumpkin leaves have various health benefits, so we hope you will eat them the right way and have a healthy summer. Thank you very much for watching.